Eu estava no distrito de Porto Alegre. I was in another borough, which is south from here, Porto Alegre, E estava nesse dia com uma grande carga de anginas. and I have tonsillitis, really big time tonsillitis. E o telefone tocou. And the phone rang. E quando o telefone tocou, eu vejo do outro lado do telefone uma voz muito aflita. And when the phone rang, I heard a voice, and that was really having some trouble. Porque naquela casa de onde veio a voz, havia uma mãe com uma faca para matar o seu filho e a todas as pessoas presentes. Because in that house from where the voice came from on the phone, there was a mother with a knife ready to kill the children, her son and people in the house. E as pessoas, a única solução que tinham era refugiar-se e meter-se dentro das divisões com as portas fechadas. And the only solution they had was to try to go to a room and lock the doors. E quando essa pessoa falou comigo, ela não sabia qual seria a minha decisão. And when that person spoke to me, she didn't know what my decision would be. E estávamos a 220 quilómetros de distância. We were 220 kilometers from here, so multiply that by 1.6. Quando eu estava na cama, a partir daquele telefonema, daquela chamada, eu entrei numa luta comigo mesmo. So as I was lying down, and after that call, there was a struggle within myself. E eu lembrei-me de uma passagem do apóstolo Paulo que ele teve num sonho. And I remember that passage from Paul that he had in a dream, Passa na Macedónia e ajuda-nos. where it says, "Go to Macedonia and help us. Come to Macedonia and help us." E eu disse para a minha mulher, tínhamos apenas as nossas 3 filhas ainda, At that time, we only had our 3 daughters, so I told my wife, eu vou ter que fazer esta viagem. and I said, I have to do this trip. E ela disse, sozinho não vais, nós também vamos. And she said, "You're not going to go alone. We are coming with you." E eu tentei resistir para que elas não viessem, mas ela insistiu e acabaram por vir. I tried to say not to resist that, but in the end, they all came with me. E quando estávamos a subir aqui da Covilhã para cima, aqui esta montanha, a Serra de Estrela, And when we were coming up the mountain that you can see from here, Serra da Estrela, eu disse para a minha mulher que aquilo era trabalho de possessão. I told my wife that is a case of possession, Mas ela não sabia o que era isso. but she didn't know what that was. E então eu disse-lhe que quando ela chegasse, viríamos para a casa dos meus pais, ela iria deitar-se mais as meninas e eu iria passar toda a noite em oração e jejum. So I told her the moment we would arrive to the place we had to go, we would stay with my parents and she would stay with the children at my parents, and I would spend the whole night in prayer. E nessa casa onde aquela mãe estava com a faca na mão, And in that home where that mother was with a knife in her hand, ela começou a falar para aquelas pessoas que estavam junto dela, dizendo, ele vem aí. she started to say to those people who were around her there, saying, "He's coming." Mas ninguém dava crédito àquilo que estava a ser dito. But nobody believed what she was saying. E ela, com essa persistência, ela disse, eu vou ter que ir embora porque não o quero enfrentar. And as she continued saying, he's coming here, then the mother said, "But I will have to leave, I will have to go because I cannot face him." Aquela voz era uma voz cavernosa, uma voz humana de alguém que já tinha falecido. But the voice that came out of the mouth of that mother was from someone who had already passed away. E quando eu cheguei à casa dessa pessoa, sem eles saberem que eu estava em viagem, And when I reached that home, without them knowing that I was traveling, I was coming there,
eles conseguiram perceber quem era esse que vinha aí. They understood who was the person that they say was coming. Eu perguntei onde estava essa pessoa I asked them, where is that person? e ela tinha ido embora, forçou a pessoa que estava com ela, que era o seu companheiro, a levá-la para uma outra localidade a 40 quilómetros daqui. So that mother had already left because she forced her husband to take her to another place 40 kilometers away from here. Porque ela não queria se encontrar comigo. Because she didn't want to face me, to see me. Passei toda a noite em oração e súplica. I spent the whole night in prayer and supplication. E às 7 da manhã desloquei-me onde ela estava. And at 7 a.m. I went to the place where she was. E ela tinha com ela uma criança, uma jovem adolescente, que ela disse se eu fosse que ela mataria aquela jovem. And she said she had a teenager with her, and she said that if he came close, if he came in, she will kill that child, that teenager. E quando cheguei àquela casa que tinha um primeiro andar, ela tinha um grande portão em ferro. And when I reached the house, which was on the first floor, and there was a big iron gate. As pessoas que me viram queriam que eu fosse, mas ela não deixava sair ninguém. The people who saw me, they wanted me to go in, but she wouldn't let anyone come out. E eu tive que orar a Deus e pedir-lhe, Senhor, tu tens que fazer alguma coisa. And I prayed and asked, Lord, you have to do something. Não tanto por aquela pessoa, mas mais por aquela criança que ela tinha refém. And not really for that lady, for that person, but for the little girl, the teenage girl who was with her. E quando, sem que eu me apercebesse, a porta de ferro abriu-se. And without me realizing, suddenly that big iron gate opened up. Porque o companheiro dela conseguiu escapar e veio abrir a porta. Because her partner was able to leave from inside the house and come and open the gate. E ele agarrou em mim, entre aspas, conduziu-me até ao quarto onde ela estava. And so he took me to the room where she was. E quando eu entrei no quarto, esse demónio encarnado olhou olhos nos meus olhos. And when I entered the room, that demon who was possessing that lady, E disse-me, he looked at me in the eyes. eu não te faço nada porque me persegues. He said to me, I'm not doing anything to you. Why are you persecuting me? Following me. E eu tentei não argumentar com aquele demónio. And I tried not to argue with that demon. E ela tinha na mão uma garrafa de óleo canforado que tinha sido dado por uma bruxa. And she had on her hand a special oil that was given to her by a witch. E ela pegou naquele álcool e deitou-me para mim, atirou-me com o álcool para cima. And she got that bottle and she threw the bottle at me. E quando ela atirou o álcool, ela veio na minha direção com uma fúria para me atacar. And when she threw that bottle with that special alcohol, she came towards me in a rage to attack me. Eu caí de joelhos e tentei e resgatei aquela jovem que estava com ela. I fell on my knees and I was able to get that young girl, the teenager, away from her. E passado um bocadinho, essa pessoa que estava possuída por demónio mudou o cenário. And a little bit after, that person who was possessed with that devil, that demon, she changed. The scenery kind of changed. Porque ela parecia agora uma pessoa 100% normal. Because now she looked like a person who was 100% normal. Ela foi para a cozinha e começou a fazer arroz com frango. She went to the kitchen and she started cooking rice with chicken rice. Estavam 4 pessoas, ela tinha 5 pratos. Estavam 3 pessoas e ela tinha 4 pratos em cima da mesa. There were 3 people, but she had 4 plates on the table. E eu achei muito estranho aquele quarto prato. And I
found it quite strange, that fourth plate. E nós sentámos-nos à mesa e ela disse, você tem que comer. And we sat at the table and she said, you've got to eat. E eu disse, não, eu não vou comer porque eu estou a jejuar. But I said, look, I'm not going to eat because I'm fasting. E ela disse, se você não comer, eu também não vou comer. And she said, well, if you don't eat, I'm not eating. E eu disse, esse é um problema seu, mas eu não vou comer. And I said, well, that's your problem, but I'm not going to eat. Bom, mas ela acabou por comer e eu estive ali alguns momentos e vi que a coisa estava serenada. In the end, she ate, and I still stayed there for a few moments, and I saw the thing was kind of calmer. E então pensei, regressar a casa, vir ter com a minha família. And so I thought, I'm going to go back home to meet with my family. Quando eu chego a casa, When I reach home, passado 1-2 horas, o telefone toca de novo. about 1 or 2 hours, the phone rings again. E lá daquele lugar disseram, a cena agora é pior do que aquela que aconteceu aí onde você está. And they said on the phone, look, now what's happening now is worse than what it was before. E eu disse então, vocês tragam-na e nós vamos ver o que é que Deus pode fazer por ela. And so I said, well, you have to try to bring her and see what God can do for her. Eles meteram-na no carro, estas 3 pessoas meteram-na no carro e ela veio no carro em direção onde a gente estava. And so these 3 people, they put the lady in the car and they brought her to the place where he was. Mas quando ela chegou ali a atravessar o Rio Mondego em cima da ponte, But when she reached the river, just on the bridge, one of the bridges, ela abriu a porta do carro para se lançar para baixo da ponte. she opened the door of the car to jump over the bridge. Mas o Senhor conseguiu agarrá-la e não a deixar cair. But the gentleman, one of them who was there, was able to hold on to her, so she wasn't able to leave the car. Quando ela chegou a casa e entrou onde nós estávamos, When she reached home, where we were, she went in to the room where we was. as minhas 3 filhas fugiram e esconderam-se daquele aparato humano. My daughters, they run away and they hide from that kind of sort of human being that was there. Toda a gente ficou cheia de medo. Everyone there was scared. Então ela começou a falar a voz daquela pessoa que havia morrido. So she started talking in that voice, the voice of the person who had already passed away. E a dançar como ele dançava. And she started dancing the same way as the men used to dance. E a comer da mesma forma como ele comia. And eating the same way as the men used to eat. E eu disse, deixem-me sozinho com ela. And I told them, leave me alone with her. E eu fiquei no quarto com ela sozinho. And so I stayed there in the room alone with her. A guerra foi uma luta durante a noite. And just tell you, it was like a battle during the whole night. Foram mais de 5 horas de luta nessa noite. More than 5 hours fighting that night, battling. Houve alguém que se lembrou de ir fazer orações dentro da Igreja Católica, porque a pessoa era católica. There was someone, a Catholic person, who thought about going to pray in one of the Catholic churches. Porque eles não viam o que estava a passar, mas ouviam os gritos dela. Because this person decided to go and pray in the church because they couldn't see what was happening, but they could hear her shouting and screaming. A minha mulher teve curiosidade de ir ver o cenário dentro do lugar onde eu estava. So my wife, she was kind of curious and she went to see what was happening in the room where I was. E ela recorda-se perfeitamente, ela está aqui presente, aquilo que Satanás lhe transmitiu. And she remembers very well what Satan told her. E Satanás lhe disse, eu não consigo fazer nada com o teu marido porque ele está protegido por Jesus Cristo. And Satan told her, I cannot do anything against your husband because your husband is protected.
mas eu vou-te destruir. but I'm going to destroy you. E começou aqui, ela viu toda aquela, como é que eu ia dizer, aquele aparato e ela quis vir embora. And so she saw all that piece of human being there and everything that was happening, and she wanted to leave. Quando ela saiu do quarto, sem que nós soubéssemos, vieram aquelas duas pessoas que tinham ido rezar o terço à igreja. And so when she left the room, without her knowing, there were the two people who had gone to the church, to the Catholic church praying. They followed her. Nem ela sabia que elas tinham ido, nem eu também sabia que tinham ido. So neither my wife nor I knew that they had gone and prayed. These two people had gone and prayed in that church. Mas quando elas vieram, essa voz disse, elas já vieram da minha igreja. But when they came, that same voice said they already came from my church, talking about those two people who had gone and prayed. E naquele momento estavam duas pessoas, essas duas pessoas entraram não onde estava eu, mas na sala que estava a dividir, portanto elas estavam na sala e eu estava no quarto. And so those two people came in the place where we were, not in the same room that I was, but the room next door. E quando eu ouvi que elas chegaram, conheci a sua voz. And when they arrived, I recognized their voices. E que ela disse, que essa voz disse que elas vinham da sua igreja. And then that voice had said that those two people had come from my church. Eu perguntei-lhe, em nome de Jesus Cristo, então diz-me qual é a igreja verdadeira. And so I asked this voice, in the name of Jesus Christ, tell me which is the true church of God. Não que eu tivesse qualquer dúvida, Not that I had any doubt, mas eu queria que elas ouvissem. but I wanted those two ladies to hear, the ones that had gone and prayed. E ela disse, a igreja verdadeira é aquela que tu segues. And he said, that voice said, the true church is the one you follow. E eu disse, eu não estou contente com essa resposta, essa igreja tem um nome. And I said, I'm not happy with that answer because that church has a name. E ela disse, é a igreja adventista do sétimo dia. And that voice said, is the Seventh-day Adventist Church. É essa igreja que eu odeio e todos aqueles que estão nela, eu quero fazer com eles aquilo que fez no céu com os anjos. And the voice continues saying, there's the church I hate, and I want to do with that church, with their members, what I've done in heaven with the angels. E ela disse alguma coisa que a mim, desde essa altura, isso acabou na nossa casa. Ela disse, eu tenho nos lares algo dentro dessas, na casa dessas pessoas, que vai ser o principal instrumento para destruir os adventistas. And so the voice using the lady said, you have something in your home that is something that is going to destroy the people of God, the Seventh-day Adventist and E eu people queria of God. saber qual era o instrumento. And I wanted to know what is that thing, that instrument that I've got there. E ela disse, o instrumento é a televisão. And she says, it's the TV. Por meio da televisão eu vou destruir os adventistas. And that voice continues saying, through the TV I'm going to destroy the Adventists. Aquilo passou e chegou o momento, isto eram mais ou menos 11 horas da noite. And as this continued, and this happened about 11 p.m., havia pessoas no quintal da casa, porque aquela casa tem um quintal, e havia pessoas que tinham ouvido os gritos e vieram se instalar para ouvir o que estava a passar na casa. So that house where we were has a patio and a garden, and people around could hear the screams of this lady, and they could hear things, so they start gathering around to hear, to try to see as well what was happening there. Mas eu já estava cansado porque já há cerca de 48 horas que eu não descansava. But I was already tired because it had been almost 48 hours that I hadn't rested. E então eu pedi à minha mulher que fosse chamar um casal adventista
para pelo menos vir ajudar a orar, a interceder por essa situação. And so I asked my wife to go and call an Adventist couple to come and help me to pray for that mother, for that lady. Enquanto foram chamar esse casal adventista, o diabo fez-me um desafio que eu infelizmente aceitei. And when they went to call that couple, the devil, he challenged me. And unfortunately, I accepted that challenge. A experiência ensinou-me nem dialogar, nem aceitar qualquer desafio. That experience has taught me not to have a conversation, nor accept any challenge E então that comes from the devil. o desafio foi este. Espera até à meia-noite para a nossa batalha. And the challenge was this: wait until midnight for the battle. E eu disse-lhe, eu vou esperar. And I said, okay, I'm going to wait. Quero dizer que não o devemos fazer. I'm just saying that we shouldn't do this. A família, aquele casal, que era um casal, chegaram lá à casa. So the couple, they arrived where we were. E a minha mulher disse-lhe para eles orarem, intercederem. And my wife asked them to pray, to intercede. Eu estava dentro do quarto, não os vi chegar, nem a pessoa que estava possuída os viu chegar. And I was in the room, and neither myself nor the lady who was possessed saw the couple arriving. Mas o diabo falou, disse, eles já estão aí, são teus irmãos falsos. And the devil said, they are already here, they are your brethren, they are false. Porque eu conheço-os bem. Because I know them very well. Esse casal que chegou The couple who has arrived, tem na sua casa uma máquina de fazer dinheiro falso. they have in their own homes a machine to produce fake money. E eu, passado alguns meses, perguntei a essa irmã se era verdade. And after a few months later, I asked that sister in the faith if that was true. E essa irmã disse-me, irmão, é verdade que nós tivemos e tínhamos essa máquina, mas nessa altura nós já não fazíamos dinheiro falso. And she explained and she said, it's true, we had that machine, but at that time when that happened, we still had the machine, but we did not make any fake money. Faltavam 5 minutos para a meia-noite. And now there was 5 minutes to midnight. E eu mandei aqueles irmãos irem embora. So I asked those brethren to leave. Essas pessoas, ao continuarem a ouvir aqueles gritos, quiseram chamar a ambulância. So as the people continue hearing those screams, they wanted to call the ambulance. Mas eu disse para não chamarem a But I ambulância. asked them not to do that. Quando ela olhou para o relógio, faltavam 2 minutos. When she looked at the watch, 2 minutes to midnight. E ela disse, prepara-te porque vamos ter a luta. And she said, get ready because we're going to have the fight. À meia-noite, em ponto, aquele ser levantou-se transfigurado, que eu não posso dizer o que era aquilo. At midnight, on the dot, that being just rose up, like transfigured. I can't even describe what it was. E pela primeira vez eu temi, And for the first time, I was scared. porque quando se levantou, ela estava sobre a cama, ela disse, hoje é o teu dia final. Because when Satan, when he raised the lady, she was lying on the bed, he said through her, today is your final day. Quando ela se levantou, eu levantei a mão e disse, em nome de Jesus Cristo, pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o teu poder acabou. And when that happened, when he raised her from the bed, I lifted up my hand and said, in the name of Jesus Christ, the God of Abraham, Isaac and Jacob,
you don't have any power, God is more Ela, powerful. ela caiu como morta no chão, She then fell like if she was dead on the floor. com o estrondo dela cair. With that noise from the fall, A minha mulher e mais 2 pessoas conseguiram entrar no quarto. my wife and 2 other people were able to go into the room. Tentámos segurá-la porque ela depois ergueu-se ao entrarem de novo e com uma fúria tremenda. And as they came in, she tried to stand up again, but with a wrath incredible. E nós fizemos uma coisa que eu pensava que era certa, mas que nunca resultou. Nós amarrámo-la com cintos de cabedal. And we tried to help her as well, to hold her, and we did something that I thought it would work, but it didn't. We put her on the chair and tie her with belts, Mas leather quando belts. ela perguntou: achas que estou amarrada? But when she asked, do you think I'm really tied up? Imediatamente, com um esforço, tudo arrebentou, ficou feito em nada. Immediately, all those leather belts were, she just with a little, with no effort at all, she burst them up. Ela virou-se para a minha mulher e disse: eu vou dizer porque é que não consigo fazer nada com este homem, Deus seja louvado. And then she turned to my wife, and he said, I'm going to say why I cannot do anything for your husband. And he's saying, praise be the Lord. E disse-lhe para elas que estavam 3 pessoas, ela 4 e eu 5, no quarto: tirem-no daqui e fiquem vocês que tudo está bem. And so the voice said, there were 5 people in the room, the lady, myself, and my wife and the other 2 ladies. They said, take him out of the room, let him go, and then everything will be okay with us, with you. A razão porque eu não consigo fazer nada com ele é que ele levanta-se altas horas da madrugada. The reason I cannot do anything against him is because he gets up early hours of the morning, E ele está a meditar num livro que é o livro que eu mais odeio a seguir à Bíblia. and he's meditating and studying the book that I hate the most after the Bible. Vocês devem saber que livro é. I'm sure you know which book is that. E eu mandei-os The Great- sair a todos The porque Great já Controversy. estava esgotado e o diabo não podia continuar a vitória. It's the Great Controversy. So I asked them to go because I was already very tired, but I couldn't allow Satan to get the victory. Orava, mas o inimigo, como aquele que a história que eu contei, não saía. I prayed, but the enemy, like what I said, told about the story, he wouldn't leave. E eu via que havia alguma coisa que estava a impedir a libertação. And I could see there was something that was not allowing the lady to be free. E eu pedi a uma pessoa que estava no grupo que viesse ter comigo. And I asked someone who was in the group to come and meet me. E se sabia se alguma coisa de macumbaria tinha sido feito por ele. And asked if there was any kind of witchcraft or something that someone had done for them. Então, o espírito que ela carregava, que ela trazia segundo ela, foi uma pessoa que havia morrido com um pé amputado. So the spirit that was in her, well, the voice was the voice of someone who had died without a foot. E quando puseram o corpo no caixão, esqueceram-se do pé dentro do carro funerário. And when they went, quando fiz o funeral, Sim, para colocar dentro. sim. So at the funeral, they've realized that they had forgotten the foot in the car, in the funeral car. E então aquele espírito disse que eles, para que eles ficassem bem, tinham que ir ao cemitério, levar uma faca e um lençol e enterrar na campa onde foi enterrado esse corpo.
Então o Espírito disse, Em inglês. so the Spirit told them that if they wanted everything to be okay, they had to get the food, a sheet and a knife, and put that food there where the corpse had been laid. Mas ela tinha Rest. dito a essas pessoas que fizeram esse trabalho para não dizerem nada a ninguém, senão os mataria. But she had asked those people who she had asked to do those things for everything to be okay, not to tell anyone, if not she would kill them. E aquela pessoa pediu-me, não diga nada a ela. And the person asked me not to tell anything to that lady. E então eu vi que havia uma razão forte para ela não sair dali. So I saw at that moment there was a strong reason for her not to leave. Era 00:15, eu fui pedir as chaves do cemitério. At 11:15 p.m., 12:15 p.m., I asked for the keys for the cemetery. Levei uma enxada e fui à sepultura, cavar na sepultura. So I took the tool, I forgot the name, but I went to dig the hole in the cemetery where the person lay. E quando cheguei à sepultura, na verdade, estava lá isso. And when I reached there, truly the food in the sheet was there. Trouxe o lençol e trouxe a faca, So I brought the sheet and the knife, porque o Espírito tinha dito a ela que aquele lençol era para fazer a cirurgia da falta do pé, porque andava neste mundo e não podia, andava a manquejar. because the Spirit had told them that the sheet was to try to tie the foot to the leg, because the Spirit was walking around. He couldn't really walk around properly because he didn't have the foot. Isto pode parecer algo para rir, mas isto é sério, as loucuras de Satanás. This can be something, we can kind of laugh at this, but this is just to show the craziness of Satan. Agora, eu voltei para o quarto de novo. So I went back to the room. After coming from the cemetery, I went back to the room. Ela não sabia que eu tinha ido ao cemitério, She didn't know that I had gone to the cemetery. mas quando eu agora lhe ordenei para que a libertasse, But when now I ordained, I asked to free her, houve uma, to let her go free. houve uma resistência durante alguns minutos. There was a few minutes of resistance, Mas a certa altura eu vi como que uma voz demoníaca a falar, a dizer eu vou sair, mas essa voz era como que estava a ir para longe, quer dizer, não ouvia a voz presente, mas como que fugindo a voz. and then at that moment when I asked for that, I heard that voice saying, I'm going to leave, but I could hear already the voice kind of further away, not there close, not there where we were, but the voice getting further and further away. E ela disse, chegou o momento de eu deixar este corpo. And that voice said, it's the moment has come for me to leave this body. Tu vencestes a batalha, And she said, you won the battle. mas amanhã, isto era sábado, isto foi uma sexta-feira já, no pôr do sol, amanhã vão-te convidar a pregar na igreja. But the voice still said, this was at the early hours of the Sabbath, after sunset, Friday to Saturday, and the voice said, tomorrow, Sabbath, they're going to invite you to preach in the church, Mas tu vais pagar um preço. but you're going to pay a price. E o preço é que quando te convidarem para pregar, tu não vais ter voz para falar. And the price is, when they invite you to preach, you're not going to have a voice to preach. E eu não entrei em diálogo. And I just didn't get into the conversation. Into that. Simplesmente dei a ordem em nome de Jesus Cristo I simply said, in the name of Jesus Christ, e a pessoa levantou-se para cima e ela agora sentia-se e ela perguntou o que é que se passou comigo. and then the person who was possessed sat down and said, what happened to me? Porque ela estava toda pisada. Because she had bruises all around. E eu
fui para a igreja sem saber que me iam convidar. And then I went to the church without knowing that I was going to be invited to preach, because I Well- hadn't been invited till then. O ancião que ia fazer o culto, ele disse-me, já que o irmão está aqui, vai fazer o culto no meu lugar. So the elder was going to preach, turned to me and said, now that you are here, we're invited to preach. E como eu gosto da pregação, aceitei logo o convite. And because I like to preach, I accepted the invitation. Quando subo à tribuna When I go up to the pulpit e começo para falar, não havia voz. and I start to talk, I couldn't, there was no voice. Ergui os olhos ao céu e pedi ajuda a Deus, I lifted mine eyes to heaven and I pleaded with God, mas a voz não veio. but the voice didn't come. Eu pedi um papel e escrevi ao ancião, tens que fazer o culto porque eu não tenho voz. And so I had to get a paper and write and give that paper to the elder and said, look, you have to preach because I've got no voice. E então, de imediato, ele compreendeu e tomou lugar. And so he really understood and he took my place. E quando ele anunciou o primeiro hino para cantar a congregação, And when he announced the first hymn for the congregation to eu tentei start, cantar esse hino, mas não consegui. I tried to sing that hymn, but I wasn't able to. E eu compreendi porque não consegui. And I understood why I wasn't able to. Porque se eu conseguisse cantar o hino, iam-me convidar para ir fazer a pregação. Because if I was able to sing, then they would invite me again to go and preach. E só quando ele começou a pregar é que a minha voz voltou. And it was only when the elder started to preach that my voice came back. Por isso, esta é uma experiência que não estou a contar todos os pormenores, porque muita coisa teria que contar. I'm not telling all the details in this experience because there are many more. Mas quero dizer que o nosso Deus não chama os capacitados, But with this, I just want to say that our God does not call the ones who are able, mas capacita os chamados. but He gives the ability to those who He calls. Que Deus nos ajude. May God help us.